Jaya
பிரபுபாதாவின் சீட பரம்பரையில் வந்தவர்கள். ஒருவர் அங்கள் வலப்பக்கமாக இருப்பவர் இந்தியாவில் உள்ள மணிப்பூரில் இருந்து வந்திருக்கிறார். இவருடைய பெயர் பக்தி ஸ்வரூப் தாமோதர். மற்றவர் ஜெர்மனியில் இருந்து வந்திருக்கிறார். இவர் காலையில் 6 மணிக்கு புறப்பட்டு உங்களுடன் கலந்து இந்த பஜனைகளோடு பரவணுன்றதுக்காக காலையிலே எழுப்பி 12 மணிக்கு முன்னம் பெறணும் என்றதுக்காக தவ மக்களிடையே தானும் பங்கு பெறணும் என்று சொல்லி வந்திருப்பவர் சச்சிதானந்த சுவாமி. இவர்கள் இருவரும் உங்களுக்கு சிறு உரையாற்ற இருக்கிறார்கள். So one of us should speak, as viewers. So some of the Vaishnavas. And we're reading this here this afternoon on the second chapter of Bhagavad Gita. This is contains of the Gita summarized in text number, let's see, 44. பகவத்கீதையின் உண்மையுருவில் கீதையின் உட்பொருட் சுருக்கம் அத்தியாயம் 2 பதம் 44. So I should start. So I'd like to welcome all the Vaishnavas, especially from the Tamil groups, as well as all the other Vaishnavas from this planet called Switzerland. சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள எல்லா கிருஷ்ண பக்தர் எல்லோர்களையும் நான் வரவேற்கிறேன். Amagyanatimirandasa gyanandana salakaya chakshurunmalitam yena tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavani Pashyate Satavani. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopikakanta Radha Tapta
Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwanusveri Pranamami Hari Panchakalpatarusha Kripa Sindhu Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhakta. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Krishna Bhagavan ki Jai. Jai Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Jai Gaur Premanande Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bhogaiswarya 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 Prasadanam 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 Bhogaiswarya Prasadanam Bhogaiswarya Prasadanam Bhogaiswarya Prasadanam Bhogaiswarya Prasadanam Daya Pahrita Daya Pahrita Daya Pahrita Daya Pahrita Cetasam 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 Daya Pahrita Cetasam Daya Pahrita Cetasam Daya Pahrita Cetasam Daya Pahrita Cetasam Devasayatmika Devasayatmika Vyavasayatmika Vyavasayatmika Buddhi 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 Vyavasayatmika Buddhi Vyavasayatmika Buddhi Vyavasayatmika Buddhi Vyavasayatmika Buddhi Samadho 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 Na Vidhiyate 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 Samadhavana Vidhiyate Samadhavana Vidhiyate Samadhavana Vidhiyate Samadhavana Vidhiyate. Translation and purport by His Divine Grace Prabhupada. In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் தெய்வத்திரு ஆனசான பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவர்கள். புலன் நுகர்வு, செல்வம் இவைகளை மிகவும் விரும்புவதால் மயங்கியவர்களின் மனங்களில் பரமபிரபுவின் பக்தி தொண்டிற்கான நிலையான உறுதி உண்டாவதில்லை. Purport. Samadhi means fixed mind. The dictionary, the Nirukti, says Samayak adhiyatis means Atma Tattva Yathatmyam. When the mind is fixed for understanding the self, it is said to be in Samadhi. Samadhi is never possible for persons interested in material sense enjoyment, nor for those who are bewildered by such temporary things. They are more or less condemned by the process of material energy.
சமாதி என்றால் நிலைத்த மனம் என்று பொருள். நிருக்தி என்னும் வேத அகராதி கூறுகின்றது சம் யகாதீயதே மின் ஆத்ம தத்த யதாத்மியம். தன்னை அறிவதற்காக மனம் நிலை பெறுவதையே சமாதி என்கின்றனர். ஜட உலகின் சிற்றின்பத்தில் விருப்பமுடையவர்களுக்கோ இத்தகு நிலையற்றவற்றால் மயக்கம் உடையவர்களுக்கோ சமாதி என்பது என்றுமே அடையக்கூடியது அல்ல. ஜடசக்தி முறையால் அவர்கள் ஏறக்குறைய புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். So this is a very nice instruction that given by Lord Sri Krishna himself. கிருஷ்ணனால கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு நல்ல ஒரு வழிகாட்டி இது. So for those who are very serious to understand what is the ultimate destination of life's journey, therefore we should make a very proper preparation. அதாவது யாருக்கு அந்த உண்மையான அந்த குறிக்கோள், வாழ்க்கையின் குறிக்கோளை தெரிந்தவர்களுக்கும் அதை ஆயத்தப்படுத்துவதற்கான ஒரு வழி இது. Because without preparing properly, it will be difficult to accomplish that goal. அதாவது அந்த குறிக்கோளை அடைவதற்கு ஒரு ஆயத்தம் இல்லாவிட்டால் அது மிகவும் கடினமானது. And this human form of life is just therefore suitable for that preparation. அதாவது மனித வர்க்கம் வந்து அதை அடைவதற்காக ஒரு இலகுவான ஒரு உடம்பு. So there are so many different forms of life. அதாவது அதிகமான உடல் வகைகள் இருக்கின்றன. The animals, the birds, and the innumerable insects. But these living beings. அதாவது மிருகங்கள், பறவைகள், எத்தனையோ வகையான பூச்சி புழு வகையால எத்தனையோ இருக்கின்றன. But they are not suitable for the preparation of preparing what is the ultimate destination of life's journey. அதாவது வாழ்க்கையின் அந்த குறிக்கோளை அடைவதற்கு அவைகளால அந்த உடம்பு வந்து ஒரு ஏதுவானதாக இல்லை. So in this program of preparing to reach the goal, therefore the mind plays very important role. அதாவது இதை அடைவதற்கு எங்களுக்கு மனம் மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயம். So the mind is regarded as the subtle matter, the subtle energy of the Supreme. அதாவது இந்த மனம் வந்து மிகவும் ஒரு நுண்ணிய விஷயம். So here Krishna says our minds, the minds are too much attached for sense enjoying this propensity. அதாவது கிருஷ்ண சொல்றார் இந்த மனம் வந்து எத்தனை புலன் நுகர்வதற்கான ஆசையில் ஈடுபட்டிருக்கிறது. So it will be very difficult to prepare this that the ways and means how to reach that goal. அதாவது மிகவும் கஷ்டமா இருக்கும். அதாவது இந்த மனதை வந்து அந்த உன்னதமான குறிக்கோளை அடைவதற்கு நாங்கள் பயன்படுத்துவதற்கு. Because the mind will be always demanding, oh I want this, I want that, I want to go there, I want to go here. So this way there will be unlimited demands proposed by the mind. அதாவது மனம் வந்து எத்தனையோ விதமான விஷயங்களை பாய்கிறது. அது வேணும் இது வேணும்னு சொல்லி ஒரு கட்டுக்கடங்காமல் அது பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது. So one of the qualities of the mind, therefore is said, is called in Sanskrit called chanchala. Chanchala means it's always flickering, doesn't decide anything very seriously, always flickering and ready to change any time. அதாவது மனத்துக்கு ஒரு இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம், ஒரு பொருள் ஒன்று இருக்கிறது சமஸ்கிருதத்தில் சஞ்சலம். சஞ்சலம் என்றால் மனம் பாயக்கூடிய, சஞ்சலம் அடையக்கூடியது. So therefore when Govinda sings how to train the mind properly, how to direct the mind properly. So therefore the only way how to train the mind is to engage the mind in the service of the Lord. Bhaja Horimana, Sri Nanda Nandana. So Sri Nanda Nandana, son of Nanda Maharaj, that is Lord Krishna, so the mind has to be very, very nicely engaged in the service of the devotional service of the Supreme Lord. அதாவது மனத்தை வந்து மிகவும் நாங்கள் அதாவது கிருஷ்ணனுடைய சேவையில வந்து நாங்கள் நந்த மகாராஜனுடைய மகன் அவருடைய சேவையில வந்து நாங்கள் எந்த நேரம் ஈடுபட்டிருப்பதே உகந்தது. So in this way when the mind is trained properly, then all the other senses, the 5 gross senses, the mind is called the 6th sense, the king of all senses, and all other senses will also be automatically trained. மனம்தான் உண்மையான அந்த புத்தி, மனம்தான் உண்மையான அந்த அரசர், அந்த புலன்களுடைய அரசர். அதை கட்டுப்படுத்தி நாங்கள் அதை ஒழுங்கு கொண்டு வந்தோம் என்று சொன்னால் மற்ற 5 புலன்களும் வந்து ஒழுங்குக்கு கொண்டு வரப்படும். Therefore is the first stage.
So how to control the mind, how to train the mind, how to train the senses. So this is actually the first step in trying to enter into this journey of called Bhakti Marga, the devotional journey. அதாவது மனதை வந்து பயிற்சி பண்ணி கொண்டு வரதுக்கு ஒரு முதலாவது வழி வந்து பக்தி மார்க்கத்துக்குள் நுழைவது. So along with that, we can also control the tongue. The tongue is a very powerful sense. So the tongue should be controlled or should be trained in such a way that it does not lead this whole body into difficulty. நாக்கு கூட அது பிரதானமான நாக்கு கூட ஒரு ஒழுங்கு கொண்டு வரணும். நாக்கு கூட ஒரு அபிநய ஒரு பிரதானமான பகுதி ஒழுங்கு கொண்டு வரது. In other words, the control tendency, because the body is there, so in order to maintain this body, we also need certain materials. But these materials should be such that by taking those materials, the mind is also could be pacified. அதாவது வந்து அந்த உடம்பை வந்து நாங்கள் எல்லா வழிகளிலும் ஒழுங்கு நிலைப்படுத்தி கொண்டு வரும்பொழுது மனமும் கூட ஒரு நிலைக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. Therefore, the mind should be, the tongue should be associated only the sattvic. Sattvic, there are three gunas: sattvic, and the rajasic, and the tamasic. So the tongue should avoid the tamasic food. The tongue should avoid tamasic, tongue is coming the speaking, the tamasic. And so the tamasic materials should be avoided. அதாவது வந்து மூன்று குணங்கள் சத்துவம், ரஜஸ், தாமதம். அந்த மூன்று குணங்கள் இருக்கின்றன. அந்த மூன்று குணங்கள்ல வந்து தாமஸ் என்பதை வந்து நாக்கு வந்து தவிர்த்தாங்க. அதாவது தமஸ் விஷயமாக நாங்கள் பேசுவதோ அது சம்பந்தமாக உண்பதோ அதை தவிர்ப்பதனாலே வந்து நாக்கு வந்து சாத்விகமான ஒரு வழிக்கு பெறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. Therefore, Bhakti Thakur praised of all the senses, tongue is most difficult to control. அதாவது பக்திவினோதாக சொல்லியிருக்கிறார் எல்லா புலன் இதுகளையும் வந்து நாட்டை வந்து கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று. We sing everything. Sarira Vidajam Charandriyataika Jive Fele Vichasagare Tarmade Jivayati Lovamaya Sudhimati Takijata Kathina Sangsare. Kathina means very difficult. Kathina Sangsara is very difficult to conquer. But Krishna, the Lord has sent us Krishna Bharadava. Krishna is very merciful, very merciful. So he chanted this wonderful Mahaprasadam. So therefore, by honoring Mahaprasadam, the tongue will be satisfied. அதாவது பக்திவினோதாக சொல்ற கடின சம்சாரம் என்ற கடினம் என்ன நாக்கை கட்டுப்படுத்துவது கடினம் என்றும் ஆனால் கிருஷ்ணர் மிகவும் கருணை உள்ளவர். அவருக்கு படைக்கப்பட்ட நைவேத்தியம் பண்ணப்பட்ட பிரசாதம் மகாபிரசாதத்தை நாங்கள் உண்ணுவதனால் நாக்கை வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். So therefore you see in the Krishna consciousness movement, many people who just come to the temple, sometimes they might be wondering why there is so much restrictions. They say no intoxicants and all these things. One must be completely vegetarian, and so one must not speak something unpalatable, because it's all coming from his tongue. And so therefore, this discipline is a way how to train the tongue, so that the mind also can be inspired. அதாவது கிருஷ்ண பக்தி என்ன கிருஷ்ண கோயிலுக்கு வரும்பொழுது வந்து புதார்கள் பேசுகிறார்கள் நான் ஒரு மாதிரியாக இவர்கள் பேசுகிறார்கள் எல்லாம் பக்தி சம்பந்தமாக பேசுகிறார்கள் அப்படி என்று சொல்லி ஆச்சரியப்படுவார்கள். ஆனால் அதற்கு ஒரு காரணம் என்னன்னு சொன்னால் நாக்கு ஏற்கனவே பயிற்றப்பட்டு விட்டு கிருஷ்ணனுடைய சேவையிலே பயிற்றப்பட்டு நாக்கு பேசுவதே காரணமாகும். And then another thing is this material opulence. See, material opulence means, you see, we are attracted by the glamours, by the, we want to be very rich, and we want to have so many things, these material possessions. The whole world is going in that direction, especially in this age of Kali. But these are hindrances, these are the barriers, these are the walls that the Krishna consciousness journey blocked. அதாவது கிருஷ்ண பக்திக்கு வருவதற்கு ஜட தேவைகள் பெரிய பெரிய பணக்காரர்களா பெரிய பெரிய விஷயங்கள் சம்பந்தமாக தேவைப்படுற அந்த ஒரு காரணம் அது வந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு வருவதற்காக ஒரு பெரிய ஒரு தடுப்பு சுவராக இருக்கிறது.
So if one can remain satisfied, if one can remain happy to what he or she within our ability, within our realm of existence, one can remain satisfied. That will be a good thing. That will be an intelligent decision to make. அதாவது வந்து ஒருத்தர் வந்து இதுல வந்து திருப்தி அடைந்தார் என்றால் அவர் ஒரு புத்திசாலியாக வர்றது ஒரு வாய்ப்பு. So if you want to buy a very expensive Mercedes car, but if you do not have the means how to buy that, but then if you are hankering just to do that, then you are so much kind of put into difficulty, and most likely you may not have the means. Then your mind becomes so much agitated that you lose all your intelligence. And what happened when the intelligence is lost? Then what happened? Then you become completely confused, and therefore life's meaning is lost. அதாவது ஒரு புத்திசாலித்தனத்தை பற்றி சொல்லப்படுகிறது. ஒரு காரை வந்து நாங்கள் வாங்க வேணும்னு சொன்னால் அதனுடைய அறிவு இல்லாமல் இருப்போமா இருந்தால் நாங்கள் அதனுடைய பிரயோசனம் என்ன? அறிவில்லாமல் நாங்கள் இருப்போமா இருந்தால் அதனுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் தொலைத்து விடுவோம். So therefore, Upanishad advises that Ishavāsamidam sarvam, that so everything we have to recognize that everything belongs to the Lord. Ishavāsamidam sarvam yat kinca jagatyam jagat tena tena bundhita magriddha kasasarthana. Also the Lord is so merciful that He has given to each one of us, according to our karma, the required quota, for our existence. Therefore, we should try to be satisfied within the capacity of the facilities that are provided by the mercy of the Lord. இறைவனுடைய கருணை மூலமாக எங்களுடைய செயல் நாங்கள் செய்த செயலுக்கு ஏற்பவே எல்லாமே கிடைக்கின்றன. அதை நாங்கள் விட்டு அந்த கருணையை நாங்கள் என்னவென்று வியக்கிறது. So therefore, within this framework of this understanding, that if one remains within that, then the bewilderment, one's bewilderment will be removed, and then one can begin the devotional journey. அதாவது ஒருவர் வந்து ஒரு அந்த பக்தி சேவையில வந்து தொடங்குவாரா இருந்தால், otherwise, Krishna said that the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. Otherwise, for those who remain attached to the sense enjoying this tendency, and it is all this material opulence, then devotional service doesn't take place. அதாவது வந்து அந்த பக்தி சேவை வந்து முடிவடையாவிட்டாலும் அதில் நாட்டம் இல்லை. ஆனால் ஒருவர் வந்து அந்த ஜட இன்பத்திலே வந்து கூடுதலாக நாட்டம் கொள்வார் இருந்தால் அது கிடைக்காது. உள்ளுணர்வுக்காக நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் எங்களுக்கு வந்து பக்தி உணர்வு கிடைக்காது. Therefore, the principle is given that in this among all these living beings in this world that the Lord has created, therefore the human form of life is the most suitable as a vehicle to actually begin this devotional journey. The human form of life, even better than the demigods. அதாவது வந்து இந்த மனித உடல் என்னும் வாகனம் வந்து எங்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கிறது இந்த பக்தி சேவைக்கு போவதற்கு. அதாவது தேவர்களும் கூட மிகவும் தரமானதாக சொல்லப்படுகிறது. The human form of life is called the prime junction for actually entering into the devotional journey. அதாவது இந்த பக்தி மார்க்கத்திலே போவதற்கு இது வந்து மிகவும் பொருத்தமானது. Because the demigods are not qualified because to enter the devotional journey in a way, because they are too opulent. They are overqualified, but at some time they are too opulent. So when the too opulence, that overcomes that qualification. So therefore, the demigods are in a more difficult situation compared with the human being in the devotional journey. அதாவது பக்தி மார்க்கத்தில் வந்து தேவர்களை வந்து மனித வர்க்கத்தோடு ஒப்பிடும் பொழுது அவர்களுக்கு அது மிகவும் கஷ்டம். ஏன்னா மனித வர்க்கம் வந்து சுகமானது. இப்போ தேவர்கள் வந்து மிகவும் அவர்கள் சரியான
அதான் அவங்க கூட அதிகமான பலம் இருக்கிறனால வந்து அவங்களுக்கு இந்த சாதாரணமான இதை செய்ய முடியாமல். On the other hand, the other forms of life, like dolphins, the elephants, God is very intelligent. The whales, very big, this animal in the water, and all these big eagles flying in the air, and all the other forms of life below the human platform. They are also not qualified to enter into the devotional life because they do not have the proper intelligence or they don't have the proper consciousness. So therefore, they are put also in a disadvantaged state for entering into devotional life. They are qualified. அதாவது மனித வர்க்கத்திற்கு உள்ள மிருகங்கள், யானைகள், அந்த நீர்வாழ்வன இப்படியான பல மிருகங்கள் வந்து அவைகள் கூட இந்த மார்க்கத்துக்கு பக்தி மார்க்கத்துக்கு போகிறது அவைக்கு முடியாது. ஏனென்று சொன்னால் அவர்களுக்கு அப்படியான அறிவுகள் இல்லை. அதனால மனித வர்க்கம் தான் உகந்தது. So only the human beings left over. The human being is called in the middle. It's a junction. Like a junction is station where there's many things important. Can go in many different directions. So this human form of life report is the proper junction from where we can enter into the serious devotional life journey. அதாவது மனித உடல் அதுதான் ஒரு சந்தி மாதிரி. அதாவது இந்த பக்தி மார்க்கத்துக்கு போவதற்கான ஒரு வழி, அதுதான் ஒரு உடம்பு. So therefore Bhagavad concludes therefore that dharma sanustitah puncha visakshena kata surya nota padayet yaditim sarma evi kevalam. So in the human form of life, our activities will be such that it will lead to the devotional life. Otherwise, every work is regarded as wastage of time. அதாவது வந்து பாகவதம் கூட சொல்லுகிறது மனித வர்க்கம், மனித உடம்பே இந்த பக்தி மார்க்கத்துக்கு போவதற்கான ஒரு வழி. So I'm very happy that our the Vaishnavis gathered together for feasting in this Sunday, important Sunday. Every day is important. Sunday we have a special festival for all our friends and guests, and we are also guests here. And especially I'm very happy that our Maharaj has appeared here all of a sudden. So always seeing Maharaj always gives me peace and happiness, and so very happy. And so maybe Maharaj can address to all of you, and also we have I think evening program coming. We'll do it together, and so maybe please come. We'll have the whole night singing tonight. கிருஷ்ண பக்தர்களே எல்லோருக்கும் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் உங்களை பார்ப்பதில். ஒவ்வொரு நாளும் நல்ல நாள் தான். என்றாலும் இன்றைக்கு ஞாயிறு மிகவும் விசேஷமான நாள். இன்று மகாராஜ் சிதம்பரம் மகாராஜ் கூட இங்கே தோன்றியிருக்கிறார். நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து பின்னேறம் நிறைய ப்ரோக்ராம்கள் செய்ய இருக்கிறோம். இரவானதும் நாங்கள் பெரிய பஜனை வைக்கிறதுக்கு இருக்கிறோம் 7:45. ஆகவே நீங்கள் எல்லோருமே வந்து அதில் கலந்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. Our Bhakti Swarup Damodar Maharaj has encouraged us to control our mind and senses by seeing that everything has a relationship to Krishna and is therefore holy. அதாவது பக்தி ஸ்வரூப் தாமோதர் மகாராஜ் வந்து இப்பொழுது எங்களுக்கு எல்லோருக்கும் சொல்லியிருந்தார். அதாவது எங்களுடைய மனத்தையும் எங்களுடைய புலன்களையும் வந்து எல்லாவற்றிலேயுமே கிருஷ்ணரை நாங்கள் பார்ப்பதினாலே அதை நாங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம் என்று. Once upon a time there was a king called Drithavarata who could not control his mind and senses. ஒரு காலத்துல வந்து ஒரு அரசன் அவர் வந்து அவருடைய மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலையில் இருந்தார். He enjoyed physical pleasures with many women. அதாவது வந்து அவர் அதிகமான பெண்களுடன் கூடி அவர் ஆனந்தமாக கழித்தார். With great violence and cruelty he conquered many countries and inflicted pain upon others. அதாவது மிகவும் கொடூரமான முறையில் வந்து மற்றவர்கள் எல்லோரையும் துன்பப்படுத்தியிருந்தார். His mind and senses were driving him crazy, so that he became the most lusty and violent person on earth. அவர் வந்து
காமத்தின் இச்சையினால் பாதிக்கப்பட்டு மிகவும் கொடூரமான வழியில வந்து இந்த பூமியிலே மிகவும் ஒரு காமதரனாக இருந்தார். One day, while he was hunting in a forest, he got lost. அதாவது வந்து ஒரு முறை வந்து ஒரு காட்டுல வந்து அவர் காமத்தை வேட்டையாடி கொண்டிருந்தார். He saw an assembly of Vaishnavas, just like this assembly. அதாவது வந்து இதே மாதிரி கிருஷ்ண பக்தர்கள் கூடியிருக்கிற ஒரு கூட்டத்தை கண்டார். There was one Maharaj, just like this Maharaj. அங்கே ஒரு சுவாமி இதே மாதிரியான ஒரு சுவாமியை கூட அங்கே கண்டார். And he was preaching to all the devotees, just like this Maharaj had just done. இந்த சுவாமி பேசுவது போல அங்கே அந்த கூட்டத்திலே அந்த சுவாமி பேசிட்டு இருந்தார். It was Ekadasi. அப்பொழுது அன்று ஏகாதசி நாள். The king said, well, I'm lost. Let me sit with these people and let me hear Krishna Katha and let me fast like them. It's Ekadasi. சரி அவர் சொன்னார், நான் தொலைத்து விட்டேன், நான் போய் அந்த கிருஷ்ணனுடைய கதையையும் கிருஷ்ணனுடைய மக்களை பார்ப்போம் என்று போனார். Then at the end of the night, when the Ekadasi finished, this king died because he was not used to not eat every second. அதாவது வந்து அவர் வந்து இந்த ஒவ்வொரு செகண்ட் வந்து சாப்பிட்றதால வந்து அவர் ஏகாதசி நாள் அப்படி இருந்தால் வந்து அவர் அந்த ஏகாதசி முடியும் தருவாயில வந்து அவர் வந்து விட்டார். He had become a slave to his senses, and when there was nothing to eat and fire, when there was nothing to drink, he just died paying. அதாவது வந்து அவர் அந்த நெடுகளும் அந்த பாவனையில் இருக்கிறதா அவருக்கு ஒரு காலம் குடிக்காமலும் சாப்பிடாமலும் இருந்ததால அவர் அந்த மயக்காமல் இருந்து அவர் அப்படியே வந்து விட்டார். யமதூதர்கள் வந்தார்கள் and pulled him out of the body and brought him to Yamaraj. அதாவது அவர் உயிரை வந்து உடம்பில் இருந்து எடுத்துக்கொண்டு யமராஜிடம் கொண்டு போனார்கள். Oh, said Yamaraj, the sinful king Dhritarashtra, I guess he has to burn for many thousands of life in hell. அதாவது வந்து இவர் உடனே தண்டனைக்கு உள்ளாப்படுத்தினார். இவர் வந்து இவர் மிகவும் கொடூரமான ஒரு அரசன். இவரை வந்து பல ஆண்டுகள் வந்து நரகத்தில் போட்டு கொடுமைப்படுத்த வேண்டும். But his secretary Chittagupta said, no. He has followed one Ekadasi. சித்திரகுப்தர் வந்து சொன்னார்கள் வந்து இவரை ஒன்று செய்யப்படாது என்னன்னு சொன்னால் அவர் ஒரு ஏகாதசி இவர் அந்த கடைப்பிடித்திருக்கிறார். He should be born as Bhagadat and live with a saint in a Gurukul. அதாவது வந்து இவர் வந்து ஒரு குருகுலத்துல வந்து இந்த ஞானிகளுடன் வாழ்க்கை வாழவும். In this Gurukul, this Bhagadat every day worshipped a clay statue of Lord Narayan which he had personally made. அதாவது வந்து அந்த குருகுலத்துல வந்து நாராயணனுடைய வடிவத்தை வந்து ஒவ்வொரு நாளும் அதை வழிபட்டார்கள். And every day he followed Ekadasi. ஒவ்வொரு நாளுமே ஏகாதசியை பின்பற்றினார். Because he had made such good experience. அதாவது ஏனென்றால் அவர் வந்து ஒரு நல்ல அனுபவத்தை பெற்றிருந்தபடிதான் முதலில். Only one Ekadasi where he did not become the slave of the mind and the senses brought him to a level where he could come to the Gurukul and lead and start his entry into the path of Bhakti. அதாவது வந்து இந்த ஒரு நாள் வந்து அந்த அந்த ஏகாதசியினால ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த அனுபவம் அந்த விளைவு அதனால வந்து அவர் குருகுலத்திலே வந்து தொடர்ந்து அந்த ஏகாதசியை கண்படி அந்த பக்தி மார்க்கத்துக்கு வளர்வதற்காக முயற்சிக்கிறார். My dear devotees, I want to encourage you by citing the story to live, to reserve each Sunday for spiritual life. அது நான் அன்பான பக்தர்களே நான் உங்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் கொடுக்கிறேன். ஒவ்வொரு ஞாயிறும் நீங்கள் வந்து ஒரு பக்தி நாளாகவே அதை கழிக்கும்படி. Sunday means Mandir day. ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பது கோயில் நாள். Yes, we should come to the Mandir, we should offer different services, we should take part in the ceremonies. அதாவது கோயிலுக்கு வந்து இந்த கோயிலில் உள்ள சேவைகள் எல்லாத்தையும் செய்து என்னுடைய விஷயங்களில் ஈடுபட்டு and hear some good Krishna Katha. கிருஷ்ணனுடைய கதையை கேட்டு and from starting with each Sunday we will do every day. நாங்கள் ஒவ்வொரு ஞாயிறும் நாங்கள் அதை ஆரம்பித்தோம் என்றால் நாளடைவிலே ஒவ்வொரு நாளும் செய்வோம்.
Once my spiritual master was asked, what is the result of spiritual activities? அதாவது எனது ஆன்மீக குரு ஒரு நாள் கேட்டோம், அதாவது இந்த என்ன பலன் அந்த தெய்வீக தொண்டுகளில் ஈடுபட்டார். And he said, you want to do more. நீர் வந்து ஒரு இன்னும் கூட செய்ய வேண்டும், அதிகமாக செய்ய வேண்டி வரும். Hare Krishna. Hare Krishna. I think that our Bhakti Swarup Damodar Maharaj, who emanates so much bhakti, is here. நான் நினைக்கிறேன் பக்தி ஸ்வரூப் தாமோதர் மகாராஜ் வந்து உங்களுக்கு நிறைய பக்தியை வந்து உங்களுக்கு வரவே கொடுத்திருக்கிறார். At 3 means 3:30 we will come again. 3:30 நாங்கள் மீண்டும் வருவோம். 4:30. 4 மணிக்கு மீண்டும் வருவோம். You please participate in the programs if possible. உங்களால் முடிந்தால் நீங்களும் அந்த ப்ரோக்ராமில் நீங்களும் பங்கு பெறுங்கள். And have darshan. அதே பிறகு தர்ஷன். And maybe you would like to offer some seva for our saint from who has come. அது வந்திருக்கிற சுவாமிக்கு நீங்கள் உங்களுடைய சேவைகளை அர்ப்பணிக்கலாம். I wish you all the best for your spiritual advancement. உங்களுடைய ஆன்மீக உயர்வுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். Let us all call out in love and devotion. உங்கள் எல்லோரையும் அந்த தெய்வீக தொண்டு Sri Go Nitai ki Jai. Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Gaur Premanandi Jai. ரெண்டு பேரும் நீங்க வந்து பண்ணலாம், அது வாங்க. அது போய் போங்க. Wait to hear the news from Hare Krishna. Your good name? Shiva. Thank you, Shiva.
Krishna. Hare Krishna. Zoom? Zoom and zoom minus and minus ending.